preparing our bodies for pregnancy. And today we want to handle or want to dive into the aspect of nutrition. How do we prepare our bodies in terms of nutrition, in terms of diet, to make sure we give birth to a healthy, strong, well-developed child or baby? Or how do we prepare the bodies of this lady that is planning to conceive or to become pregnant? As a farmer, where I come from, before we plant any seeds in the soil, we always add some nutrients to the soil to make sure that the seed that we are going to put into that soil is able to germinate out well. We normally add phosphorus, we normally add potassium, and sometimes we add sodium or nitrogen. The reason for adding nutrients to the soil is to make sure that when we put a seed inside the soil, it is able to germinate out well and strong enough to withstand the outside environment. In the same way, before we give pregnancy to these ladies, or before a lady becomes pregnant, it is very important that we prepare her body with the best diet possible to make sure that her body is strong enough to carry another human being. I welcome you again to today's topic of nutrition. My name is Chimboa Richard, and I greet you from wherever you're watching this program. To my friends in Canada, Salma sends greetings to you. To my friends in Saudi Arabia, Namvugatina and the friends, I send you greetings. I need some morning, where you are right now. To my family and friends in Uganda, I dedicate this time to make these videos for you such that we come to know the dangers of malnutrition, of pregnant mothers not having the best diet possible, to make sure that we can prevent and stop all the avoidable problems that are related to malnutrition. To my friends in China, I dedicate this episode to you as well. Mu video yaffe yayita anafuna ebibuuzo bingi Goreti okuva ekatente wambuuza nti abakyala abamu abanywa kabbiya bagamba kakolanga eddagala. Harriet Namubiru nambuuza nti abamu bagamba bw'onywa bbiya omwana gw'ozaala aba ne sikini ennungi. Mukulu Robert Sunday ngono we Salama Road nombuuza nti abaami bo okunywa omwenge ng'omukyala ali lubuto tekibawa buzibu. Mukulu Robert nja kuddamu ku video bwe nnaaba njogera ku mwenge mu baami. Harriet ne Goreti njagadde okubaddamu bwe nti omwenge gwonna tegubanga kugwa mugaso eri obulamu bw'omuntu okujjako ng'abasawo bagukuwandiikidde ng'eddagala. There are exceptions where doctors prescribe some wines actually for stomach disorders, oba waliwo oluusi abasawo bawandiika wine oba omwenge ogukozesa ng'eddagala, naye mu ngeri zonna ezisigadde omwenge gwa bulabe eri obulamu bwo, oba oli lubuto oba toli. So si kituufu, it is a myth that taking alcohol actually will lead to having a baby with a better skin. Si kituufu nti okunywa omwenge ogenda kuzaala abaana abalina skin ennungi. Skin ennungi tugenda kulaba mu video y'olunaku olwaleero tugifuna tutya.
naye nga mbebaza mwenna abalaba video abakyala abo n'abaami kwe babuuliza ebibuuzo ebyo kwe twali tulabira obulabe obuli mu kunywa omwenge eri omukyala ali olubuto. Twalaba obulabe obuli mu kunywa omwenge eri omukyala ali olubuto, ne tulaba n'obulabe obuli mu kunywa omwenge eri omwana ali mu lubuto. Bw'oba olaba video eno olunaku olwaleero nga tewalaba video eya Joe ku Monday, nsaba oddeyo ogirabe. If you're watching this video today and you missed yesterday's video, please, I kindly ask you to pause here and first go back and watch that video, because I assure you, if you don't understand what I taught yesterday, then it may be hard for you to understand what I'm going to teach today. So I'll give you 10 minutes to go and watch that video, and when you come back we shall dive into today's topic of nutrition in preparing our bodies for pregnancy. Otyo mukulike eyo mukulaba video yaffe ey'olunaku olwajjo erinange eva kwepimamu wali okulaba oba weight n'obuzito bukyali bwebwo, era nga njagala okuwa challenge gwe munnange akeera buli lunaku okulaba video zange zino nti tutandike challenge ey'okwepima buli lunaku olwokutaano. Buli lunaku oluba olwokutaano nga twepima, ng'ojja mu comment section ng'ombuulira kilo z'olina, oba oyongeddeko oba toyongeddeeko, era nkubuye oyinza kusala otya omugejjo oba okola ki ogattako. So genda mu comment section ombuulire ku lwokutaano wewepima obadde na kilo meka. Nze nange ngenda babuulira ku lwokutaano essaawa zino na kilo 7.4. So tugende paka omwaka gunaggwako tusale ffenna omugejjo. Back to today's topic. But before you go into today's topic, please, if you've not subscribed, subscribe to this YouTube channel. Is the only motivation I get from you watching my video. But again, please share this video with all ladies in their productive age. Video eno gitambuze okutuuka eri abakyala bonna abali mu myaka egizaala oba abali mu abasuubira okufuna olubuto. So nga bwe ntandise nga nkugamba nti okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna, abakyala kumpi ebitundu 2 ku buli 100 abali embuto beesanga nga emibiri gyabwe minafu, oba bali malnourished, oba emibiri gyabwe tegirina birungo bye gyetaaga bo bennyini. Wetudde waffe mu Africa, actually ebitundu ndowooza 27 ku buli 100 abakyala abali embuto beesanga nga bali malnourished. Omuntu ali malnourished o malnourishment kitegeeza nti omubiri gwe teguyina birungo bye gwetaaga gwo gwennyini kubeerawo. Kaakati bw'obanga gwo wennyini omubiri gwe teguyina birungo byetaaga kubeerawo nga gwo, onooteekamu otya olubuto era onoozaala otya omwana omulamu obulungi nga gwo wennyini ebirungo ebiri mu mubiri gwo tebimala. So nga twetegekera okufuna olubuto myezi 3 oba 6, kyandibadde kirungi nnyo okumakinga sure nti omubiri guno tuguliikiriza okulaba nga tuguteeka ku mutindo oba tuguteekamu ebirungo ebimala maama n'omwana. Buli we tuteeka omwana mu lubuto muno, aba emyezi 4 egisooka aba agenda kudipendinga ku nutrients maama zalina mu lubuto. So kitegeeza nti maama omubiri tulina okuguteekamu ebirungo ebimala okusapootinga omwana ono ebbanga lyonna emyezi 9 gy'agenda obeera mu lubuto. Bwe twesanga nga maama oyo talina birungo bimala mu lubuto, kitegeeza nti maama n'omwana bonna bagenda kubeera malnourished, ekigenda okuvaamu okuzaala omwana atannatuuka, ekigenda okuvaamu okuzaala omwana alina ebizibu ebirala nga bigenda okunnyonnyola mu video y'olunaku olw'enkya. Mbajjukiza nti buli lunaku tubeera wano ku ssaawa 2 ku ssaawa 12 ez'okumakya nga tuyiga. So buli lunaku keera n'okumanya
era tegeezaako muno bwe nakukeera ku YouTube channel subscribing, oteeka notification, oteekayo video obenga gwosooka okugimanya. Vuga emmotoka ku makya oba genda ku mulimu ng'owulira bya bulamu okere n'olunaku olulungi. So birungo ki bye twandyetaaze maama ono okulya era tuyinza kubijja muki? Ekirungo ekisookera ddala ze twandiyise proteins. Protein kirungo ekirimu ze tuyita amino acids. Proteins the final products or the final ingredient that we get from protein are called amino acids, and these are considered to be body building cells, and so we call proteins body building food. Sources of proteins include fish, meat, milk, eggs, beans, groundnuts, and some other sources. Why is it important? It's simply because in the first months of pregnancy, the baby is undergoing what we call gross cell multiplication and division. So the baby needs a lot of proteins to make sure that the mother and the child's body can actually support this rapid division and cell division. So it is very important that we pack the body of the mother with enough and actually excess protein, such that when that stage of implantation come, or the first months of growth by the baby has enough store of proteins. The nervous system, the nerves, the body cells, a lot of actually the DNA, all these need a lot of proteins for them to be manufactured or for them to be made in the body of both the mother and the baby. So protein zino nga bwe njogedde nti tuzeetaaga mu kuzimba obutafaali bw'omubiri, body cells, DNA w'omwana, nervous system n'ebintu ebirala, obwongo. So olw'okuba tubyetaaga kitegeeza kigenda twetaagisa okupaakinga omubiri gwa maama ne protein ezimala, nti bw'anaafuna olubuto omwana alina store oba store emala kwagenda okujja protein ze yeetaaga paka wanaazaalibwa. Era mba nnyonnyodde nti protein zino tuzijja mu byennyanja, mu magi, mu mata, mu bijanjaalo, mu binyeebwa ne mu nnyama ez'enjawulo. Obuzibu bwokka obwa proteins zino naddala eziva mu nnyama nti waliwo kye tuyita cholesterol, nti ate ennyama eno esinga erimu cholesterol ow'ekika ekyawaggulu. So bwe tuba tunoonya sources oba ebintu bwe tuyinza okujja protein, twandyetanidde nnyo protein eziva mu birime ng'ebinyeebwa n'ebijanjaalo n'ebyennyanja, okulaba nga ate mu kugezaako okupaakinga omubiri gwa maama ne protein, ate maama tetumupaakingamu cholesterol ayitiridde, kubanga cholesterol no wa bulabe eri omutima. Nina video wano ku cholesterol, osobola otuna mu video zange ze nakola ndowooza omwezi nga gumu emabega n'olaba cholesterol ne kikitegeeza n'obuzibu bw'alina. Ekirungo ekirala kye tuyinza okutunako wano kye twetaaga okuwa maama ono mu bungi ze tuyita carbohydrates. Carbohydrates are energy giving foods with a lot of sources that are actually readily available to everyone in every part of the world. These include cassava, rice, yam, Irish. Most of the foods, actually, the foods that are white in color, contain carbohydrates. Now, carbohydrates are needed because the energy-giving food, the final product of carbohydrate is glucose, which we need every day for everyday activities. Now, whereas carbohydrates are important and are heavily needed for mothers planning or preparing to be pregnant, we should also take caution, because excess consumption of carbohydrates, because they give us glucose, when we give more than enough to the body, the excess glucose is now converted into fats, which may bring problems
of congestive blood vessels that eventually lead to high blood pressure, increased blood sugar, which we call diabetes, and some other complications. So ekirungo ekyokubiri kye tuyinza okwogerako leero ze tuyita carbohydrates. Carbohydrates zino omubiri mwe zikola amaanyi, oba mwe tujja sukaali oba muzungu gwayita glucose, omubiri gwe gujjamu gwe gumulungula okufuna amaanyi. Ebintu mwe tufuna carbohydrates zino mulimu muwogo, omuceere, amayuuni, amatooke, obummonde, lumonde, akawunga n'emmere endala yonna enjeru. Era nsomeseza ne ngamba nti newankubadde omubiri gwetaaga amaanyi amangi, emmere eno eya carbohydrates oba etuwa amaanyi oba emmere enjeru tulina okugirya nga ya kigero, olw'ensonga nti bwe tugisussa, olw'okubanga buli kye tulya omubiri gujjako kye gwetaaga, ekisigadde ne gukifuula sukaali, twesanga nga tulina okulya emmere eno mu kigero obutafuna ate mugejjo, kubanga buli omubiri kasita gujjako sukaali gwe gwetaaga, ekisigala gukitereka mu ngeri y'amasavu. Amasavu gano gagenda mu misuwa gyaffe, kye tutandyagadde nti maama ate yeetegekera okufuna olubuto ate afuna amasavu mu mubiri, kuba kino kigenda kumuwa sukaali asukkiridde, afune kye tuyita sukaali oba diabetes mu luzungu, oba okufuna omugejjo oba excess weight. Naye n'amasavu ago agabeera mu musuwa gayinza okumuleetera high blood pressure kubanga gazibikira omusaayi we guyita. So emmere eno oba ekika ky'emmere eno tugirwa okugirya mu kigero. Era abantu bangi abazze nga bambuuza nga balina obuzibu n'okureducinga weight zaabwe, tugenda okizula nti balya muceere. Kino njagala okisomesa gwe ali wano leero nti omuceere y'emu ku mmere esinga okugeza. By science omuntu omuceere tolina kulya gusukka kibatu kino olunaku. You're not supposed to eat more than one bowl. Kabo k'abazungu kaba kenkana bwe kati. Nga walaba ekijiiko ekisena enva tolina kulya kijiiko kisena kisukka kisena nva kya muceere. Naye abantu abamu muceere tugulyanga mmere n'ojjuza essowaani bw'ovaawo n'ogenda ne bwebaka. So nga twetegekera okufuna embuto, emmere eno tugirye naye nga ya kigero, ate tuleme kufuna bizibu biva ku masavu mangi oba sukaali asukkiridde mu mubiri nga bwe tujja okuyiga mu vidiyo yaffe endala wiiki eno. Ekintu ekirala oba ekirungo ekirala kye twetaaga okuwa maama ono mubiri gwe ze tuyita vitamins. Now vitamins are important because they help the body to put up an improved body immunity, or they improve a mother's body immunity. Immunity is the ability of the body to resist diseases or to fight diseases. And the sources of vitamins include, mainly the natural sources are fruits of different types, the mangoes, the orange, the passion, the pawpaw, almost all fruits have a certain type of vitamin. So you need to eat a variety of fruits to make sure you get the different types of vitamins. Vitamins range from A, B, C, D, E, K, and each of them does a different body function to the mother and the baby. Ekirungo ekirala omukyala kiwandibadde weetaaga kye tuyita vitamins, nga zino vitamin tuzijja mu bintu ebyenjawulo okusingira ddala ebibala ebyenjawulo. Omukyala kyandibadde kirungi oba nga weetegekera okuba olubuto oba nga waakalufuna okuba ng'olya ebibala ebyenjawulo ebyekkala ez'enjawulo. Vitamins zino oba vitamin za njawulo tulina A, B, C, D, E ne K. Ng'era vitamini zino tuzijja mu bibala ebyenjawulo ate nazo zikola omulimu ogw'enjawulo. Tulinamu eziyamba amaaso, tulinamu vitamini eziyamba okuwa omubiri amaanyi oba kye twandiise improvement of body immunity. Immunity ge maanyi g'omubiri okulwanyisa endwadde. So buli we tulanda vitamini ezimala twesanga ng'omubiri gwaffe gusobola okulwanyisa endwadde naddala ze tuyita infectious diseases oba eziyita mu mpewo. Endwadde nga COVID twazirwanyisa nnyo nga tunywa vitamin. So kirungi nnyo ne tuba ng'omubiri gwaffe oba ogw'amaama ono asuubira okufuna olubuto tugupaakinga ne vitamini ezimala okulaba nga tumutangira okufuna ebirwadde, n'omubiri gwe tugubuildinga oba tuguwa amaanyi okulwanyisa endwadde z'asobola okufuna nga yakafuna
olubuto ate n'omwana agenda mu lubuto okubanga alina store kwagenda okujja vitamini ezimala kuba nagambye nti emyezi egisooka gyonna omwana typically aba alya ku ebyo maama we byalina. So nga bwe tutegeka ettaka nga tugenda osimbamu ebibala nti ensigo gye taddemu evaamu n'amaanyi, tulina okutegeka omubiri gwa maama okulaba nga kyetugenda okusimbamu omwana ono agenda okugendamu avaamu nga w'amaanyi nga nze, nga mugezi nga nze musawo, ate ng'alabika bulungi era muwanvu nga nze. Tekitegeeza nti abampi balina ekirungo naye kisoboka okuba nga balina ekirungo ekitaali mu mubiri gw'abazadde baabwe nga bwe tugenda okuyiga. Tetunyiiga. Ekintu eba ekirungo ekirala kye nandyagadde tufuneko olunaku olwaliro ze luyita minerals. The minerals. Minerals bye birungo eby'enjawulo omubiri gwetaaga okukola ebyenjawulo, naddala okusinga nga bino byetaagibwa mu kukola omusaayi oba amagumba n'ebinywa gye tuyita musculoskeletal system. Amagumba gonna ebitundu n'ebinywa ze tuyita muscles n'ebintu byonna ebikwatagana mu locomotive system oba system y'okutambula yeetaaga different minerals oba yeetaaga ebirungo ebyenjawulo. Mu bino mulimu iodine, nga iodine yonna ayamba nnyo mu mubiri gwaffe akolebwa mu ddookooli naye nga wa mugaso nnyo mu musaayi n'ebintu ebirala. Mu bakyala iodine ayamba okuregulatinga menstrual cycle ne reproductive cycle yo, era omukyala oba n'obuzibu n'eddookolo emirundi egisinga ofuna obuzibu ne menstrual cycle. Ekirungo ekirala iron naye ayamba omubiri gwe okukola omusaayi era nga mu abakyala tumujja nnyo mu buweke bwe tumira obwo buli lunaku nga tuli lubuto. Muliko folic acid naye ngera wa musaayi, calcium magumba, zinc magumba. So the other ingredient that we need to put or to inject or to support the bodies of the pregnant or expecting mothers with minerals. These include iodine, iron, folic acid, calcium, and zinc. Of course, they have various uses. For example, iodine, iron, and folic acid are used in the blood formation, blood for both the mother and the baby to be born. Zinc is also used in the same way calcium is used for production and manufacture of colors from which bones are made. Of course, with phosphorus and other minerals, vitamin D. So, kirungi nnyo omukyala okulaba nga tumuwa minerals ezimala okuzimba omubiri gwe. Oluusi ekireetera abakyala bano okufuna ebizibu okuzaala abaana abatannatuuka n'abaana zaabwe okweggula abaana ne bavaamu is simply because emibiri gyabwe giba tegirina birungo bino ebimala. Abakyala abamu bafuna ebizibu tuyita anemia oba obutaba na musaayi gumala simply because emibiri gyabwe tegirina birungo bino. So today we've talked about nutrition and the importance, but as I conclude, a malnourished baby, a malnourished woman or mother cannot give birth to a healthy or a strong or well-developed baby. Omukyala alina omubiri ogutalina birungo bimala tasobola kuzaala mwana akuze bulungi, mwana alina w'amaanyi oba mugimu, oba omwana ali mu buzito obwetaagisa. Era be bano abaana be tuzaala ne tuwesanga nga tuba tutte ku mwana mugimu. Abali mu Uganda, for those in Uganda, if you ever give birth or you know someone that gave birth to an underweight baby or a baby that is malnourished, please refer them to Mwana Mujimu Wing in Mulago Hospital. They will be helped and supported. Thank you so much for watching this video. I kindly ask you to subscribe. I kindly ask you to comment. I kindly ask you to leave any question related to nutrition in pregnant mothers or mothers are planning to get pregnant in the comment section. Please once again subscribe, and thank you so much for watching up to this point in time.
Have a blessed Tuesday, and I pray that your whole day is blessed with God's favors and mercies. Thank you so much, and have a lovely Tuesday.